Hi guys! Welcome to my channel. It's me, Sameera Naku. Hi guys! Ngayon ay gagawa tayo ng DIY egg and coffee face mask. Pero bago yan dyan guys, um, alamin muna natin kung ano yung benefits ng egg. Yung egg naman guys, it firm and shrink your pores, reduce puffiness under your eyes, minimize oily skin, protect your face from UV rays, eliminate the blackhead. And yung sa coffee naman guys, yung benefit naman niya ay it reduces inflammation, it improves blood circulation, it gives youthful radiant skin, it removes dead cells pala. It reduces puffiness, it improves the textures of your skin, it reduces the appearance of cellulite. It adds a glow to your skin. Ayan guys. Marami siyang benefits guys na makukuha natin sa ating mukha. So guys, gagawa na tayo ngayon ng egg tsaka coffee. Imi-mix natin siya. Maglagay tayo sa ating mukha. So ayan na yung gagamitin natin guys. Nescafe tsaka isang egg lang. Kasi sa isang mukha lang naman, isang aklayan lang naman. So, yung white lang yung ilalagay natin dito. White egg. Yung sa white. Tapos maglalagay tayo ng kape. Hindi natin isali yung dilaw guys. Ay, nahulog. Tapos, yung kape guys, magkuha lang tayo ng 1 spoon. Ayan. 2 spoon para malapot-lapot.